जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। सब धर्मों को छोड़ चरण में, सब धर्मों को छोड़ चरण में आए शरण तिहारे, आए शरण तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। ना आंधी हो ना हो तूफान, ना आंधी हो ना हो तूफान, संकट ढल ही जाए, संकट ढल ही जाए। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो, आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो, आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। जन्म मरण के फेरे मिट गए,
जन्म मरण के फेरे मिट गए, खुल गए भाग्य हमारे, खुल गए भाग्य हमारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। देवो ने पुकार मैया रक्षा तू करी, हरि देवो ने
का अवतार लिया तब महिषासुर संहारी। दूर किया देवों का संकट लीला तेरी न्यारी। दूर किया देवों का संकट लीला तेरी न्यारी। किया देवों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी। 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 आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी। निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी। निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी। जग अंधकार मिटाने वाले ज्योति जगाने वाली। जग अंधकार मिटाने वाली ज्योति जगाने वाली। मन में ज्योति जगाने वाली। मन में ज्योति जगाने वाले तेरे चरणों में आए मैया मुक्ता वाले को। तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को। तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को। तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। 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 ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी। निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी। निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी। जग अंधकार मिटाने वाले ज्योति जगाने वाली। जग अंधकार मिटाने वाली ज्योति जगाने वाली। मन में ज्योति जगाने वाली। मन में ज्योति जगाने वाली। चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को। तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को। तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को। तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। 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 ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी। 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 జై శ్రీ మాతాజీ అండి. నేటి
ఈ జ్ఞాన కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన మీ అందరికీ శుభోదయం, స్వాగతం, సుస్వాగతం. మనందరం కూడా మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా అంతర్లీనం చేసుకుని శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క చిత్రపటాన్ని చూస్తూ అనుమతిని తీసుకుందాం. అమ్మ శ్రీమాతాజీ, దయచేసి నేటి ఈ సామూహిక జ్ఞాన కార్యక్రమాన్ని చేసుకునికి మా అందరికీ అనుమతిని, అర్హతను ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి, పరాశక్తి, శ్రీ పరమేశ్వరి, శ్రీ జగజ్జనని, సమస్త దేవీ దేవతలతో పంచభూతాలు మా ఈ జ్ఞాన కార్యక్రమానికి విచ్చేసి మా అందరి చేత మీరే సాక్షాత్ జ్ఞానాన్ని చేయించి మా చక్రనాడులన్నింటినీ కూడా శుద్ధీకరణ చేసి శక్తివంతం చేయండి. మమ్మల్ని మీ యొక్క పవిత్రమైన పనిముట్లుగా తయారు చేయండి తల్లి. ప్రశాంత చిత్తంతో మన రెండు చేతులు ఆది భూమాతపై ఉంచుకుందాం. అమ్మా ఆది భూమాత, దయచేసి మా అందరినీ మన్నించండి తల్లి. ప్రతి నిత్యం మేము మా పాదాలతో భూమాతను తాకుతున్నాం. తెలిసి తెలియక సమస్త మానవాళి అజ్ఞాన అంధకారాలతో ఎన్నో తప్పులు చేస్తూ మిమ్మల్ని బాధ పెడుతున్నాం తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి విశ్వ నిర్మల ధర్మాన్ని, విశ్వశాంతిని స్థిరపరచండి తల్లి. ఆది భూదేవి మంత్రం తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూదేవి, సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ, శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ పంచమహాభూత దేవతా, సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ, శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మనందరం కూడా సామూహికంగా మన కుండలిని మదనోత్థానం చేసుకుని బంధం తీసుకుంటాం.
3 महामंत्र. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. మనందరం కూడా సంపూర్ణ చిత్తాన్ని మన మధ్య హృదయంపై ఉంచుకుని మన కుడి చేతిని మన హృదయ చక్రంపై ఉంచుకుని శ్రీమాతాజీ గారిని సవినయంగా ఆహ్వానించుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా అందరి హృదయాల్లోకి రండి తల్లి. మా హృదయాన్ని మీ నివాసయోగ్యంగా తయారు చేయండి తల్లి. మా అందరిలోని అహంకారాన్ని, ప్రత్యహంకారం పూర్తిగా తొలగించండి తల్లి. మేము ఎలాంటి మాయల్లోనూ భ్రమల్లోనూ పడకుండా చూడండి. జగన్మాత, దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. సదా మా హృదయంలో మీ శ్రీచరణాలని పూజించుకునే భాగ్యాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి.
మా ఆత్మను కాంతివంతం చేయండి తల్లి. ఆత్మ యొక్క కాంతిని ప్రపంచం నలుమూలలా విస్తరింపచేయండి. మనందరం కూడా సామూహికంగా మన ఇడానాడిని పరిశుభ్రపరచుకుందాం. కుడి చేతిని భూమాతపై ఉంచి సంపూర్ణ చిత్తాన్ని ఇడానాడిపై ఉంచుతూ, అమ్మా శ్రీమాతజీ, దయచేసి మా యొక్క ఇడనాడిని పూర్తిగా భూతత్వం ద్వారా పరిశుభ్రపరచండి తల్లి. ఇడనాడిలోని సమస్త దోషాలను, బాధలను తొలగించి శ్రీ మహాకాళి యొక్క శక్తిని, శ్రీ భైరవనాథి యొక్క శక్తిని మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. చిత్తాన్ని మన యొక్క ఎడమ మూలాధార చక్రంపై ఉంచుకుందాం. అమ్మా జగన్నాథ్, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ నిర్మల గణేష. దయచేసి మా ఎడమ మూలాధార చక్రాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరిచి నిర్మల గణేషుని మాలో స్థిరపరచండి. ఆయన యొక్క అమాయకత్వాన్ని, ప్రేమతత్వాన్ని, వినయాన్ని మాకు ప్రసాదించండి. చిత్తాన్ని ఎడమ స్వాదిష్టాన చక్రంపై ఉంచుకుని, శ్రీమాతజీ, మీరే సాక్షాత్ అవిద్య నాశిని. దయచేసి మాలో ఉన్న అవిద్యను పూర్తిగా తొలగించి శుద్ధ విద్యను ప్రసాదించండి తల్లి. ఎడమ హృదయంపై మన చిత్తాన్ని ఉంచుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతజీ, దయచేసి మా ఎడమ హృదయాన్ని పూర్తిగా శక్తివంతం చేయండి తల్లి. శివపార్వతుల్ని మాలో స్థిరపరిచి సంపూర్ణమైన ఆత్మతత్వాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. ఇప్పుడు మనందరం సామూహికంగా మన యొక్క పింగళ నాడిని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరచుకుని శ్రీమాతజీ గారిని ప్రార్థించుకుందాం. మళ్ళీ మా యొక్క పింగళ నాడిని ఆకాశతత్వం ద్వారా పరిశుభ్రపరచండి తల్లి. సర్వదోషాలను, సర్వబాధలను పూర్తిగా తొలగించి శ్రీ మహాసరస్వతి యొక్క శక్తిని, శ్రీ హనుమాన్జీ యొక్క శక్తిని మాలో స్థిరపరచండి తల్లి.
శ్రీ విరాట్ని యొక్క కార్యాన్విత శక్తితో మమ్మల్ని అనుసంధానం చేయండి తల్లి. కుడి మూలాధార చక్రంపై చిత్తం వినిపించడం లేదు, వాల్యూమ్ పెంచి. శ్రీమాతజీ దయచేసి మా కుడి మూలాధార చక్రాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరిచి శక్తివంతం చేయండి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ కార్తికేయ. చిత్తాన్ని మన యొక్క కుడి స్వాదిష్టాన చక్రంపై ఉంచుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతజీ దయచేసి సామూహికంగా మా యొక్క స్వాదిష్టాన చక్రాన్ని పరిశుభ్రపరిచి నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన అందరం కూడా మన చిత్తాన్ని మన యొక్క కుడి హృదయ చక్రంపై ఉంచుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతజీ దయచేసి మా కుడి హృదయ చక్రాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరిచి శక్తివంతం చేయండి తల్లి. సీతారాముల్ని మాలో స్థిరపరిచి ఆయన యొక్క లక్షణాల్ని మా అందరికీ ప్రసాదించండి తల్లి. మనందరి యొక్క చిత్తాన్ని ఇప్పుడు సుషుమ్న నాడిపై ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతజీ దయచేసి మా ఇడా పింగళ నాడుల్ని సంతులనం చేసి మేము ఎల్లప్పుడూ సుషుమ్న నాడిలో స్థిర చిత్తంతో ధ్యాన ధారణ చేసే విధంగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. శ్రీ మహాలక్ష్మి యొక్క శక్తిని, గౌరీ గణేష శక్తిని మాలో స్థిరపరచండి. మన యొక్క చిత్తాన్ని మధ్య మూలాధార చక్రంపై ఉంచుకుని శ్రీమాతాజీ శ్రీ గణేష్ని యొక్క లక్షణాల్ని మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. ఆయన యొక్క రాజటీవి అనన్యమైన భక్తి, శ్రద్ధ, సమర్పణ భావాన్ని, నిర్భయ స్థితిని మాకు ప్రసాదించండి. అటెన్షన్ స్వాదిష్టాన చక్రం. మధ్య హృదయం. సహస్రార చక్రంపై తీసుకున్నాం. ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. మనందరం కూడా మన యొక్క సంపూర్ణ చిత్తాన్ని మన సహస్రార చక్రంపై ఉంచుకొని శ్రీమాతాజీ మా ఈ జ్ఞాన కార్యక్రమాన్ని నిర్విఘ్నంగా కొనసాగించండి. దయచేసి మీరు మా మస్తిష్కంలోకి రండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మీరు మా మస్తిష్కంలోకి రండి తల్లి. మా మస్తిష్కంలో మీరు సదా ఉండాలి తల్లి. మస్తిష్కం అంటే మన బ్రెయిన్. శ్రీమాతాజీ మా యొక్క ఈ మస్తిష్కాన్ని మీ రూమ్గా చేసుకోండి తల్లి.
మా మెదడు మీ ద్వారా కంట్రోల్ చేయబడాలి తల్లి. మా మెదడుని మీరు గైడ్ చేయాలమ్మా. శ్రీమాతజీ, ప్లీజ్ come into our brain. Please reside in our brain. Please make my brain as room of you. Shrimataji, let my brain be controlled by you. Let my brain be guided by you, Shima. ఇలానే మన చిత్తాన్ని స్థిరంగా ఉంచుకుని శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క శ్రీచరణాల్ని మన హృదయ చక్రంలో, సహస్ర చక్రంలో స్థిరంగా ఉంచుకుని మనము శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిని విని జై శ్రీమాతాజీ. टिकट Today we are celebrating the birth of Jesus Christ. The birth of Jesus Christ is very symbolic because he was born in such a manner that even the poorest of poor won't be born in the stable. And he was put in the bed which was made of dried grass. He came on this earth to show people that for a person who is an incarnation or who is a highly evolved soul, is not bothered about the comfort of the body. His message was so great and so deep. But he had disciples
who were not prepared for the battle they had to fight. It's the same thing that sometimes happens with Sahaja. He had only 12 disciples. We too have 12 types of Sahajas. And all of them, though tried to dedicate themselves to Christ, fell a trap, some of them, to the worldly aspirations or to their own hankerings. His message of love and forgiveness is the same even today. Preached by all the saints, all the incarnations, all the prophets. They all have said about love and forgiveness. If it was challenged or people felt that this won't work out, they were asked to have faith in what he said. But they were simple people in those days, so they obeyed him. Some of them definitely were very good. Some of them half-baked, and few of them were people who were doubting. He came on this earth to prepare for us our Agya Chakra. And despite all his efforts, one finds very difficult that the people who follow Christianity have the worst type of Agya. Worst type. Extremely aggressive, extremely planning type, futuristic. I mean, all the troubles of the right side are found in those countries who claim to be Christians. Even the early Christians who were Gnostics, Gna in Sanskrit means no, though had the knowledge, the beginners were also suppressed and tortured by the people who were supposed to be in charge of Christian religion. And so many Christians were massacred by the so-called Christian priests and Christian churches. And still it is going on. What you find in the West is a great influence of these churches on the minds of the people. Otherwise they are supposed to be intellectuals, otherwise they are supposed to be analytical, otherwise they are supposed to be something very brainy. But when it comes to temples and churches, when it comes to religion, when it comes to Christianity, I think their brains are blocked, completely blocked by some sort of a mesmerism. They just can't think that there could be something very wrong with these people. When living in Italy, I found out, I was shocked how this Catholic Church was working out
and what the priests were doing, and all kinds of scandals, much more than we have in our country. Money bungling and molesting women and having children. I mean, every sort of dirty habit there. Supposed to be priests. They were called fathers, they were called mothers, they were called sisters, they were called brothers. And to me, it was really a shock. I didn't know that such things are happening in the name of Christ. What Christ tried to show through his birth, there's no need to have very comfortable, great birth in a big hospital in London, no? The simplicity of his birth should have made all the Christians extremely simple and not at all money oriented. For money they went all round, crushed so many people all over the world. When you go to Brazil or to Chile or to Argentina, you do not find a single man belonging to the aboriginal people. And they are so unkind to them. Unbelievable how aggressive these people are. Even in England where there's Protestants, I find the same thing among them. We must go on saying thank you, morning till evening. Otherwise you are finished. Racialism. What was the race of Christ? Was he a fair man? No. Was he a white person? Not at all. What was his color? He was brown like Indians. From where does this racialism come? To these Westerners, I just don't understand. It has nothing to do with Christ, or if it is real Christianity. You go anywhere, you'll be surprised how the faithful, simple-hearted people are misused by these churches. They are used for voting, they are used for money, for everything. To such an extent that money was made, artificially counterfeited in billions by the church itself. Such autocracy, such control, such authority they had, that whatever they did was, the Pope is infallible, whatever he does is all right. No idea of sinning, no idea of hell, no idea of Christ, which was nothing but purity and innocence. Christ has taken a hunter in his hand and hit all the people who were selling in front of the temple, because God cannot be sold. They were not selling God, they were selling only goods, but he said the respect of the temple. Talked about the respect of the temple. Another great thing Christians have done is to blame Jews for killing Christ. Wonderful people. Put all the blame on others. This is the speciality of Christians even today. Is to put the blame of what wrong you are doing on others. Very common. And this is what you see very clearly in those countries who call themselves Christians. They blamed Jews. First of all, those who were Jews that time might have been Indians later on. Alright. So they don't believe reincarnation. Do you mean to say the same Jews who were there are born again? Thirdly, that the Jews
never killed Christ, never, because in the multitude. How can he decide? It's the judge who decided and ordered. He was a Roman. So the Roman Empire didn't want to take the responsibility of his death, so they said Jews have killed. So Mr. Hitler got after them. And he really tortured them, really. It's too much. One can't even understand. How can he believed in Catholic religion? How could he kill small little children in the gas chamber? But now the same people who were tortured are also becoming very aggressive. And now they are against the Palestinians, and the Palestinians on their own are Muslims, and the Muslims are playing a havoc all over. So when you go through the history and see life of Christ, what you find is aggressiveness. From one to another, from that to another, passing from one to another. If somebody slaps somebody, the another person will try to kill that person. So this religion has created this divisiveness. People are just killing each other in the name of God, in the name of religion. Even in Sahaja, you will be surprised. I have seen people taking advantage of my name or trying to get into some mesmeric groups. I can't understand. Using my name, using my photograph. So beware. This should not happen to you people. Using the name of Christ, the incarnation as divine love, they are doing all these works of violence, hatred, of cheating, very debased people. And from one to another it passes, to the another it passes. Same thing happens in Sahaja. If I told somebody that you are no more a leader, somebody else is the leader, immediately that person gets angry. He forgets what good Sahaja has done to him. He just forgets. If I tell him the leadership pass should pass to somebody else, finished. Then he forgets that whatever good is done to him, whatever Sahaja has done for him, he is living only because Sahaja has helped him. So this leadership goes into the heads of people. Sahaja is not here to make leaders out of you. No, never. It is just for convenience we have leaders. And if they become inconvenient, we have to change it. That's all. As simple as that. But still, I find this idea of authority is something very great. And they start using it left and right everywhere. It is happening practically in every country, has happened and still happening. Which is a very sad thing. This will never bring forth my efforts. My effort is to synthesize the whole world, not to divide. By no chance to divide. Only thing, whatever is wrong, whatever is unholy, has to brought to your notice.
See, as a housewife, when we clean the rice, there are some white stones in it. We take them out. We don't cook rice with that stone, do we? And such stones have to go out. So some of them are just like stones. You cannot change them. Namadeva has said that they are like a fly, who when lives gives us trouble by coming on our food and by making us feel nauseating. And if by mistake we take her inside our stomach, she is dead, but still she troubles us. These are all Rakshasas, I should say. They can never understand Sahaja, and they will always try to trouble us. But what must the people who have achieved Sahaja should do? Should they also take to such methods? I have never blamed anyone for anything. Like people say, Mother, he didn't give any money to Sahaja Yoga, so he lost all his money. I never say like that. He should have donated some money. I never ask for donations, I never ask for money. Every time I say it's all sufficient. Don't give. I have never asked for a single pie from anyone to be given to me, even when I need it. Because I know I don't have that problem. From the life of Christ, one has to understand. He had no problems. He was fearless. He knew he was the Son of God. He had no problems at all. He faced everything, even his crucifixion. And people, I think, liked his crucifixion or what they carry the cross. Of course, is the transformed symbol of swastika, no doubt, but still, he had to sacrifice his life. He sacrificed his life for all the human beings, not for only white or black, brown or blue, but he sacrificed his life for all of us so that we could cross over our Agya. The condemnation we should do is not of others but of ourselves. We can call that as a crucifixion of ours, by which we see, as Sahajogis, where are we? I am told there are some 80-90 Sahajogis who have come who were mesmerized by some people. How could Sahajogis be mesmerized? Is it possible? They never must be praying, they may not be doing meditation. How can they get into it? And now they are asking for forgiveness. I forgive, but that doesn't mean they'll be all right. We cannot fix them anymore. We do not put spoiled apples with the good ones, do we? There's no wisdom. They are already spoiled, and they should keep out till I say. They should not attend any center. They should not come to any puja. They should let them cleanse themselves. Though a rotten apple cannot get well, they can. They should try to understand that they were not Sahajogis. If a Sahajogi can get mesmerized, then what's this of doing Sahaja Yoga?
What's the use of getting your kundalini raised? That means they are very poor Sahaja. Surprisingly, I have not seen this kind of a phenomena in the West. Very surprising. Western Sahajogis, whatever they wear, they are great Sahajogis, I must say, if you consider the number of good people there. They have given up so-called Christianity, they have given up all this nonsense, drinking, drugs, womanizing, everything they have given up. And I haven't met one person who has taken to drinking again or who has taken even to smoking. This yoga bhumi of yours, which is India, how could it happen here? Especially in Maharashtra. I think some devilish people are born in this Maharashtra all the time. Because how is it they tortured each and every saint? How? How is it they have been so much enticed by somebody who is saying something which I have never said? Shows a very low type of people, very low. And they must have been always being born in this Maharashtra, I'm sure. And again they are born today. I never wanted to talk about this at the jubilant time like this when Christ was born. Yes, it's a thing of jubilation because he came as a savior. He did everything that is possible under the sun. For us it's all right, but what about him? What did we give him? In the same way, many Sahajogis go on demanding, Mother, we can't even meet you, we can't even shake hands with you, we can't even fall at your feet, we can't do this, we can't do that. It surprises me. You must do this, you must do that, all the time lecturing to me. What you must do? You must do is to meditate and to believe that this Parama Chaitanya is my power and that you have felt my power within you. The more you are away from you, the better you will be. Absolutely, I can't understand the demanding nature of some Sahajogis. They have got their Jagruti, which would never have happened. If Christ wanted, he would have killed all of them and lived very well, but I think he must have been fed up with the stupidity all around. So at this time, we have to understand that such a great incarnation came on this earth. Of course, he couldn't give realization. So imagine the people who were about to crucify him. How could he give realization? Supposing somebody comes with a dagger at me, can I give them realization? It's all right.
Nobody listened to them. Nobody thought anything of. But not you. You people have got your realization. You are born again people. You are great people. Your potential is there. Instead of utilizing that, now what are you doing? How many people are really involved in Sahaja Yoga? Introspect. They have their own business, they have their own this thing. How many are really involved in Sahaja? She had only 12 disciples, except for one or two. All of them dedicated, without realization, dedicated fully to the work of Christianity, and we spread. Because they had not much idea about the whole thing. The Christians that they had all were just converts, useless people. And I would say that if they did not do any justice to the birth of Christ, one can understand. But what about you people who are born twice, who have got their self-knowledge, who are so equipped with all the powers, who are connected with this all power, what you can call the power of divine love? All your powers can be యెస్ మాతాజీ అండి. మనందరం కూడా 2 నిమిషాలు జ్ఞాన స్థితిలో ఉందాం. యెస్ మాతాజీ అండి. మనందరం కూడా అదే స్థితిలో ఉంటూ శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిలోని కొన్ని ముఖ్యాంశాలని తెలుగులో విందాం. శ్రీమాతాజీ గారు క్రిస్మస్ పూజ సందర్భంగా ఈ యొక్క అమృతవాణిని మనకి ఇచ్చారండి. క్రైస్తు యొక్క జననమం చాలా ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది అని చెప్తున్నారు. నిరుపేదలు కూడా అలాంటి గొడ్ల చావిడిలో
జన్మను తీసుకోరు. ఆయనని ఎండుగడ్డిపై ఆ క్రైస్తు పుట్టాక ఆ చిన్న బాలకుడిని గొడ్ల చావడిలో ఎండుగడ్డి పైన పడుకోబెడతారు. ఆయన ఈ భూమి మీద అవతరించడం ఒక గొప్ప అంతరార్థం ఉంది. ఒక పవిత్రమైన ఆత్మ జన్మ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈయన యొక్క జన్మ అన్ని సౌకర్యాలకు అతీతమైనది. ఆయన యొక్క లోతైన ఆయన మనకి చాలా లోతైన మెసేజ్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ జీసస్ క్రైస్ట్తో పాటు ఆయనతో 12 మంది అనుచరులు ఉండేవారు. అలాగే సహజయోగంలో కూడా 12 రకాల సహజయోగులు ఉన్నారు. కొంతమంది సహజయోగులు ఎప్పుడూ ప్రాపంచిక సమస్యలతో ఏదో విధంగా దేనికో దానికి చిక్కుకుని బాధలు పడుతూ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. కానీ మీరు అలా ఎలా ఉండగలుగుతారు అని శ్రీమాతాజీ గారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క మహత్తరమైన సందేశం మనకి ప్రేమ, అలాగే క్షమ. మన దగ్గర ఎంతో మంది అవతార పురుషులు, ఎంతో మంది మునులు, ఋషులు అందరూ కూడా చెప్పింది ఇదే. అందరినీ ప్రేమించగలగడం, అందరినీ క్షమించగలగడం. అప్పుడు జీసస్ క్రైస్ట్తో పాటు ఉన్న ప్రజలు ఆయన్ని కొంతమంది గౌరవించారు. ఆయన మీద నమ్మకాన్ని, విశ్వాసాన్ని ఉంచారు. అలాగే కొంతమంది ఆయన్ని సందేహించారు కూడా. ఆయన మనందరి యొక్క ఆజ్ఞా చక్రాన్ని ఆత్మ సాక్షాత్కారం తీసుకోవడానికి మనల్ని సిద్ధం చేశారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ క్రైస్తవ మతాన్ని తీసుకున్న వాళ్ళు ఎంతో మంది వాళ్ళ పరిస్థితి చాలా అధ్వానంగా ఉంది. వాళ్ళు ఎన్నో రైట్ సైడ్ కి సంబంధించిన సమస్యలకు గురి అయి ఉన్నారు. కొద్దిగా గట్టిగా మాట్లాడండి, వినపట్లేదు. వాళ్ళ చక్రాలన్నీ కూడా చాలా ఘోరమైన స్థితిలో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించడం, భవిష్యత్తు గురించి ప్రణాళికలు వేయడము, ఇలా చేయడం వలన వారు ఎన్నో సమస్యలకు గురై ఉన్నారు. కాకపోతే వారందరూ చాలా మంది చాలా తెలివైన వారు, బుద్ధిమంతులు. కానీ వారు చర్చిల యొక్క ప్రభావితం చేయబడి ఈ విధంగా ఎన్నో చెడు అలవాట్లకు గురి అయ్యారు. ఇది శ్రీ మాతాజీ గారిని చాలా దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. భగవంతుడి పేరు మీద ఇలా ఎలా చేస్తారు అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ యొక్క జీసస్ క్రైస్ట్ ఆయన జననము ఎంతో అసలు మనందరికీ కూడా ఒక సందేశాన్ని ఇస్తుంది. అంత సింపుల్గా, అంత సామాన్యమైన జీవితాన్ని ఆయన గడిపారు. కానీ మనం ఎందుకు ఇలా ఉంటున్నాము? చాలా కోపాన్ని కలిగి ఉండడం, చాలా మనకి అందరికీ కూడా ఆ ప్రతిస్పందన కలిగి ఉండడము జరుగుతుంది. ఎవరైనా మనని ఏదైనా విధంగా ఒక చిన్న పనిష్మెంట్ కొట్టడం జరిగితే వాళ్ళని చంపడానికి కూడా వెనకాడడం లేదు. ఎందుకు మీరు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారని శ్రీ మాతాజీ గారు అడుగుతున్నారు మనందరినీ. ఎవరైతే చర్చి దగ్గర తప్పులు చేశారో వారందరినీ జీసస్ తరిమి కొట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే భగవంతుడి పేరు మీద అలాంటి పనులు చేయకూడదు కాబట్టి. తర్వాత హిట్లర్ని తీసుకుంటే హిట్లరు ఎంత ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తాడు, ఎంత క్రూరంగా. చిన్న పిల్లల్ని కూడా గ్యాస్ ఛాంబర్లో పెట్టి చంపడం జరిగింది. ఇంకా పాలస్తీన్లు వాళ్ళు కూడా అదే విధంగా చాలా దురుసు ప్రవర్తనను కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. ఎందుకని మీరందరూ ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు?
ఒకళ్ళనొకళ్ళు చంపుకుంటున్నారు మతం పేరుతో. సహజయోగంలో కూడా ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క పేరుని తీసుకుని, సహజయోగం యొక్క పేరు తీసుకుని, ఒక గ్రూపుల్లాగా తయారవడం జరుగుతోంది. చాలా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చాలా కఠినంగా శిక్షించబడతారు. ఇంకా లీడర్ల గురించి శ్రీమాతాజీ గారు మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరైనా లీడర్‌ని తీసి వేరే వారిని పెట్టాలంటే, ఆ లీడర్‌కి చాలా కోపం వస్తుంది. మర్చిపోతారు. సహజయోగం ఏం చేసింది వారికి? సహజయోగం ద్వారా వాళ్ళు ఎంత లబ్ధిని పొందారు అని మర్చిపోయి, ఎప్పుడైతే లీడర్‌గా మార్చాలి అని అంటారో, వారికి చాలా కోపం వస్తుంది. ఆ లీడర్ వలన మనకి ఇన్‌కన్వీనియంట్ ఉన్నప్పుడు, కన్వీనియంట్‌గా మనము లీడర్స్‌ని పెట్టుకోవడంలో తప్పు లేదు. అలా మార్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. మీరు నేను చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ పాడు చేస్తున్నారు. మిమ్మల్ని అందరినీ కలపాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను కానీ, విడదీయాలని కాదు. మనం అందరం కూడా చాలా సహజయోగంలో చక్కటి ప్రవర్తన కలిగిన యోగుల్ని మాత్రమే కలిగి ఉండాలి. బియ్యంలో రాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఆ రాళ్ళని ఏరి పారేస్తాం. ఎందుకంటే అలా మనము వంట చేసుకోలేం కాబట్టి. అలాగే సహజయోగానికి పనికిరాని వారిని కూడా బియ్యంలో రాళ్ళు ఏరినట్టు ఏరివేయాలి. అలాంటి వారిని సహజయోగ సెంటర్స్‌కి అనుమతించకూడదు. పూజలకు కూడా వారు రాకూడదు అని శ్రీమాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. ఒక రాటెన్ యాపిల్, కుళ్ళిపోయిన యాపిల్ మొత్తము ఆ బాస్కెట్‌నంతా ఎలా పాడు చేస్తుందో, అలాగే ఇలాంటి వారు సహజయోగంలో చాలా సమస్యలు తీసుకొని వస్తారు అని శ్రీమాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. క్రీస్తుని సిలువ వేయడం జరిగింది. ఆయన మన కోసం ఎంతో త్యాగం చేశారు. కానీ మనం ఆయనకి ఏమి ఇస్తున్నాము? ఆయన మన ఆజ్ఞా చక్రాన్ని తెరవడానికి త్యాగం చేశారు. సహజయోగులు ఎలా మాయలో పడిపోతారు? శ్రీమాతాజీ మమ్మల్ని క్షమించండి అంటారు. నేను క్షమిస్తూనే ఉన్నాను. కానీ మీరేమి మారడం లేదు. కుండల్ని మీ లోపల ఉత్థానం చెందాక ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది? చెడు లక్షణాలు మీరు ఎందుకు వదిలిపెట్టలేకపోతున్నారు? గొప్ప సహజయోగులు ఎంతోమంది పాశ్చాత్య దేశంలో గొప్ప సహజయోగులయ్యారు. వారి చెడు అలవాట్లన్నీ కూడా మాని వారు చక్కగా తయారయ్యారు. కానీ పుణ్యభూమి, యోగ భూమిలో జన్మించిన ఈ భారతదేశంలో, అది కూడా మహారాష్ట్రలో జన్మించిన వారు ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు సహజయోగులు? నేను క్రైస్ట్ మీకు ఏమిచ్చారు? మీరు నాకు ఇది చేయండి, అది చేయండి అని అడుగుతూ ఉంటారు నన్ను. కానీ మీరు ఏం చేస్తున్నారు సహజయోగానికి? మీరు ముందుగా జ్ఞానం చేయండి. పరమ చైతన్యాన్ని ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోండి. క్రైస్ట్ కనుక ఇప్పుడుంటే మీతో విసిగిపోయేవారు. ఆయన మనని చంపడానికి గూడా వెనకాడేవారు కాదు. ఈ కోపంగా. ఎందుకంటే శ్రీ మాతాజీ గారు మనకి చేసిన గొప్ప కార్యాన్ని మనము వృధా చేసుకుంటున్నామని ఆవిడ బాధపడుతున్నారు. ఎంతమంది పూర్తిగా సహజయోగంలో నిమగ్నమయ్యారు? మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందాక మీరు ఈ సహజయోగంలో పూర్తిగా నిమగ్నమయ్యారా? సహజయోగం కోసం ఏం చేస్తున్నారు? మీరు ఆదిశక్తి యొక్క ఆ పరమ చైతన్యంతో అనుసంధానమయ్యి కూడా మీ యొక్క జీవితాన్ని, మీ యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నారని శ్రీ మాతాజీ గారు చాలా బాధగా మాట్లాడుతున్నారండి. జై శ్రీ మాతాజీ. కాబట్టి మనందరం కూడా ఈ విషయాన్ని పూర్తిగా చాలా సీరియస్‌గా తీసుకుని, మననం చేసుకుని, మాతాజీ గారు చెప్పిన విధంగా మనం నడుచుకుందాము. తర్వాయి భాగాన్ని రేపు విందామండి. ఒక్క నిమిషం అందరూ ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం.
శ్రీమాతిజీ, మేమందరం కూడా మీ యొక్క అమృతవాణిని పూర్తిగా మా లోపల స్థిరపరచుకుని మేమందరం కూడా మీకు ఇష్టమైన రీతిలో ప్రవర్తించే విధంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి తల్లి. జ్ఞానాన్ని ధరించే విధంగా మమ్మల్ని తయారు చేయండి అమ్మా. జై శ్రీమాతిజీ. తల్లి, ఈ జ్ఞాన కార్యక్రమంలో తెలిసి తెలియక మేము ఏదైనా పొరపాట్లు చేస్తే దయచేసి మమ్మల్ని మన్నించండి తల్లి. మా అందరికీ ఈ సామూహిక జ్ఞానం చేసుకోవడానికి అనుమతిని, అర్హతను ప్రసాదించినందుకు, మీ యొక్క అమృతవాణితో మమ్మల్ని తేజపరిచినందుకు అనంత కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. మనందరం కూడా సంపూర్ణ శరణాగతి తీసుకుని కుండలిని మాతను ఉత్థానం చేసుకుని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీమాతజీ అండి. ఇంతటితో నేటి జ్ఞాన కార్యక్రమం ముగిసింది. మళ్ళా రేపు ఇదే సమయానికి కలుసుకుందాం. ఇంకొంచెం సేపు జ్ఞానాన్ని కొనసాగించుకోవాలనుకునే వాళ్ళు మన యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజిక్ వింటూ జ్ఞానాన్ని చేసుకోవచ్చు. జై శ్రీమాతజీ అండి. Mm-hmm.